உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் பத்தி பேசுனீங்கல்ல. டிபிக்கல் 9 to 5 ஜாப் போவாம, ஆன்டர்பிரினர்ஷிப்குள்ள வரணுன்ற ஒரு மைண்ட் செட் எப்படி உங்களுக்கு வந்துச்சு? ஸோ அது மைண்ட் செட் கிடையாது. இட் வாஸ் கிளியர்லி ஆக்சிடென்டல். So initial days were like no clarity, no idea, nothing. That's how we jumped in. But 10 years back, இன்னைக்கு இருக்கிற ecosystem கிடையாது. Yeah. When you're early, people don't expect a lot from you. You need not do the weightlifting. Probably you have someone in the family and you are still expected to be naughty, fail and get back. Quit பண்ற அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 months to 6 months வந்து ஹனிமூன் பீரியட். ஸோ நீங்கள் குவிட் பண்ண ஒரு ஜாலியிலே இருப்பீங்க. எவ்ரிதிங் வில் பி எக்ஸைட்டிங். உங்களோட டேக் ஆன் யூ as a startup founder, all these things are good. After 6 months, reality strikes. லெட்ஸ் சே இந்த 6 மந்த்ஸ்க்குள்ள நீங்க ஃபண்டிங் ரெய்ஸ் பண்ணலன்னா, சஸ்டெயின் பண்ணியிருப்பீங்களா? கண்டிப்பாக சஸ்டெயின் பண்ணியிருப்போம். ஏன்னு சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு ஸ்டூடண்ட் வந்து கிராஜுவேட் ஆகுறாரு. ஹி இஸ் கோனா பி த பிரெட் வின்னர் ஆஃப் த ஃபேமிலின்றபோது, அப்போ எப்படி இருக்கும் சிச்சுவேஷன்? ஹி வாண்ட்ஸ் டு டூ அ ஸ்டார்ட் அப் பட் ஹி இஸ் த ஒன்லி பிரெட் வின்னர் இன் த ஃபேமிலி. அப்படின்னும்போது எப்படி டேக்கிள் பண்ணலாம்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்க? Everyone is given certain chances, certain advantages. There is no use in talking about what disadvantage you have. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்கிற நிறைய கிட்ஸ் வந்துட்டு எம்எஸ் போகிறாங்க. பேரண்ட்ஸை விட்டுட்டு போகிறோம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்களா? இல்லை இப்போ எம்எஸ் படிக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன். படிக்கணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க. So it is a trade-off. So first, to answer your question, it is completely possible to start with zero network and zero money. இந்த பேசிக் லேர்னிங் உங்களுக்கு வந்து டிகிரியில தான் வருது. டிகிரிய முடிச்சா தான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ்க்கு லைஃப்ல போ முடியுன்ற சிச்சுவேஷன்ல நீங்க இருக்கும்போது, அந்த டிகிரி உங்களுக்கு மேண்டேட்டரி தான். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பெர்சன் டு பெர்சன்றது தான் நான் சொல்ல வரேன். Sometimes people can learn a very good skill and make money. Sometimes people have to get a degree so they are ready to make money. ஹாய் வெங்கட். தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். எப்படி இருக்கீங்க? I'm good, Anto. Really good. Thank you. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் வெங்கட். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ், உங்களை பற்றி ப்ரீஃபாக கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். அண்ட் வேர்ட் இஸ் கிளாரிட்டி டெக் லேப்ஸ்ன்றதையும் கொஞ்சம் அப்படியே ப்ரீஃபாக சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். Sure. Thank you. First of all, thanks for having me here. Pleasure is mine. Yeah. So I am Venkat. I'm the co-founder and CEO of Clarity Tech Labs. So Clarity Tech Labsன்றது ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஏஐ சொல்யூஷன்ஸ் கம்பெனி. ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு பேஸ்ட் அவுட் ஆஃப் சென்னை, பட் we are working with global clients, especially in US, UK, India and UAE. இந்த 4 regions வந்துட்டு ஹை ஃபோக்கஸ்ட் ரீஜன்ஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் we have started very recently, like ஒரு 1.5 years ஆகுது. பட் பிஃபோர் விச் we have a decade of experience as a டீமாக வந்துட்டு more than 10 years ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது எங்களுக்கு. டிப்பிக்கலி எக்ஸாக்ட்லி இந்த சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி, டு பி வெரி கிளியர். அண்ட் மோஸ்ட்லி நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனிஸ் வந்து இன் டெக்காக இருக்கலாம், ஆர் டெக் எனேபிள்டு நான் டெக் பிஸ்னஸாக கூட இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தேர் மே பி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், தேர் மே பி ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் விச் நீட் tech solutions, or there are clear cut tech companies which also have us in place. And sub 100 crore segments, அவங்க தான் எங்களோட கிளைண்ட்ஸ். அவங்களுக்காக தான் நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் அன்லைக் நார்மல் ஐடி கம்பெனிஸ் ஆர் ஏஜென்சிஸ், ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு 2 pizza டீம் ஸ்டைலில் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம். ப்ராடக்ட் டீம்ஸ் மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி டீம்ஸ்லாம் நீங்கள் டிப்பிக்கலாக ஜோஹோ மாதிரி கம்பெனிஸ்லேயும் பார்க்கலாம். ஸோ நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும். ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராடக்ட்டுக்கும் சின்ன சின்ன டீம் அசம்பிள் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஒரு 2 டெவலப்பர்ஸ், ஒரு டிசைனர், ஒரு ப்ராடக்ட் மேனேஜர், அதுக்கப்புறம் ஒரு மார்க்கெட்டர், ஒரு சேல்ஸ் கை, ஒரு 2 சப்போர்ட் பர்சன். ஸோ இதுதான் 2 pizza டீம்ஸ் விச் வாஸ் காயின்ட் பை அமேசான், ஜெஃப் பீசஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டீம்ஸ் அசம்பிள் பண்ணி எங்கள் கிளையண்ட்ஸோட ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு, அவங்க ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஷியேட்டர். The second differentiator is, unlike மற்ற கம்பெனிஸ், நாங்கள் வந்துட்டு ஸோ we also started charging for per hour தான். ஸோ ஸ்லோலி வாட் வி ரியலைஸ்ட் இஸ், நம்ம காசு வாங்கிடுறோம், பட் அவங்க அதில் வேல்யூ பார்க்குறாங்களா இல்லையான்றது ஒரு பெரிய கொஸ்டின். ஸோ அதனால் வி கன்வெர்டட் ஆர் செல்ஸ் டு அ ப்ராடக்ட் ஷிப்பிங் கம்பெனி கல்ச்சருக்கு மூவ் ஆகணும். ஸோ நாங்கள் வந்து மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தேர் பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளம், more interested in shipping a complete product which can actually serve their customers instead of serving our bank account. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு மூவ் ஆகணும். ஸோ நீங்கள் மற்ற ஏஜென்சி கிட்ட போகிறத விட இங்கே என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால், யூ கெட் ஆர் யூ பே வென் த ப்ராடக்ட் இஸ் ஃபேஸ் பை ஃபேஸ் அவுட், அண்ட் ஆல்சோ வென் இட் இஸ் மீனிங்ஃபுல் ஃபார் யோர் கஸ்டமர், and when it is meaningful for you to charge money from your customer. So this is what Clarity Tech Labs is. And about me, so நான் வந்து ஒரு 10-11 இயர்ஸாக வந்துட்டு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கேன். சாஃப்ட்வேர் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் இந்த ஒரு ecosystemல ஃபார்ச்சுனேட்லி. பட் பை எஜுகேஷன் ஐம் அ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர். பட் அட் ஹார்ட் ரைட் நோ ஐம் அ ப்ராடக்ட் அண்ட் சேல்ஸ் கை. அதுதான் உங்களை மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆக்சிடென்ட்லி entered into entrepreneurship through a friend of mine. His name is Pradeep. Currently he is also with Zoho. Typical middle class family, mom, dad,
சிஸ்டர், ஐ எம் த ஃபர்ஸ்ட் கிட். ஸோ ஐ ஹாவ் டு ஒர்க் டு ஏர்ன் அ லிவிங். அப்படி தான் இருந்தது. பட் தென் ஆஃப்டர் 1 இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ ஐ ஹேட் டு குவிக்லி ஜம்ப் இன்டு இட். ஏன் எதுக்கெல்லாம் தெரியல. வி ஹேட் அன் ஐடியா. அப்போ வந்து இந்த இளங்கன்று பயமறியாதை மாதிரி தான் டக்குன்னு ரிசைன் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். வி ஹேட் 25,000 இன் ஹேண்ட் ஆர் லெஸ் தென் தட், மீ அண்ட் மை கோஃபவுண்டர் டுகெதர். அண்ட் தென் வி ஸ்டார்டட். அதுக்கப்புறம் வி வெண்ட் ஆன் டு அப்போ வந்துட்டு வெரி ஃபேமஸ் இஸ் Facebook, unlike today Instagram and others. So we went on Facebook, then got featured in few newspapers. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போனதுக்கப்புறம் கஸ்டமர்ஸ்க்கு எங்கள் மேலே ட்ரஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சது. தென் வி went to NIT Trichy, செடின்னு ஒரு பாடி இருக்குது, சென்டர் ஃபார் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அங்கே போயிட்டு நாங்கள் அரௌண்ட் ஒரு 25 lakhs ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி இன்குபேட் ஆனோம். ஸோ இது வந்து எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் வந்துட்டு automobile after sales services through online market. So that is the market that we started with. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் we were full of நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இது எல்லாமே போயிட்டு இருந்தது. ஆஃப்டர் ரைசிங் 25 lakhs, but things didn't go as expected. So we had to pull down what we built and then get back to a next learning journey. So இதுதான் இனிஷியல் டேஸ் and about Clarity Tech Labs and me. தட்ஸ் ரியலி கிரேட். நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அட் த சேம் டைம். பட் ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா அது எந்த விஷயம் இல்லை லெச்சே இப்போ இந்த டெக் கிளாரிட்டி லேப்ஸில் கிளாரிட்டி டெக் லேப்ஸில் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்களா? இட் கேன் பி சர்வீஸ் ஆர் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட். எதோட ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்றது கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். நாங்கள் கிளாரிட்டி டெக் லேப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கிளியர்லி சர்வீசஸ் தான். So before this 1.5 year, we have been serving a lot of clients in the US in healthcare sector, health and wellness இதுதான் ஸ்பெசிஃபிக்கலாக, அண்ட் எட்டெக். ஸோ நாங்களும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹெல்த் கேர் எட்டெக் ஸ்டார்ட் அப் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ அந்த ஈகோசிஸ்டமில் இருக்கிற பீப்புளுக்கு வந்துட்டு வி ஸ்டார்டட் அஸ் அ சர்வீஸ், சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், வெப் டெவலப்மெண்ட், அந்த சர்வீஸ். இந்த சர்வீசஸ் வந்துட்டு வி ஹவ் பீன் டூயிங் ஃபார் த லாஸ்ட் 7-8 years. ஸோ வாட் வி தாட் இஸ் அங்கேருந்து ஒரு லெவரேஜ் வந்தது. ஸோ வில் டேக் இட் அப் அப்படின்னு. ஸ்டில் டுடே இட் இஸ் ஹியூஜ்லி சர்வீசஸ் அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் பேஸ்ட். ஸோ 50-50 சிச்சுவேஷன். எஸ், கைண்ட் ஆஃப். ஸோ ஏன் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் ஆஸ்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ். தே நீட் இட் வெரி குவிக். நீங்கள் உட்காந்து சர்வீஸ் பண்ணி காசு கொடுக்கறதுக்கு அவங்க ரெடி, ஆனால் அந்த டைம் அவங்களுக்கு இல்லை. ஸோ சில விஷயங்கள் வந்து பிளாட்ஃபார்மாக ப்ரொவைட் பண்ணிடுறோம். ஓகே. ஸோ நீங்கள் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் பற்றி பேசுனீங்கல்ல, அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். அது ஏன் வந்து ஃபெயில் ஆச்சு, இல்லை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, எப்படி வந்து ஒரு டிப்பிக்கல் 9 to 5 ஜாப் போகாமல் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்குள்ளே வரணுன்ற ஒரு மைண்ட் செட் எப்படி உங்களுக்கு வந்துச்சு? ஓகே, அதான். ஸோ அது மைண்ட் செட் கிடையாது, இட் வாஸ் கிளியர்லி ஆக்சிடென்டல். ஸோ ஒன் ஆஃப் மை காலேஜ் படி, ஸோ நான் வந்து ரெனால்ட் நிசானில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஐ வாஸ் அ டிசைன் இன்ஜினியர். குட் ஜாப், ரெஸ்பெக்டட் பே, எவ்ரி திங் வாஸ் குட். அண்ட் வீட்டில் வந்து சூப்பர் ஹாப்பியாக இருந்தாங்க. பட் தென் திஸ் படி வாஸ் மோர் இன் டு ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஸோ அவர் வந்துட்டு நாங்கள் காலேஜில் இருக்கும்போது வி வேர் ஒர்க்கிங் இன் லாட் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ். ஸோ நாங்களே இந்த கார்லாம் செஞ்சு போய் கம்பீட் பண்ணுறது இதெல்லாம். ஸோ அதுலேருந்து வி ஸ்டார்டட் டீமிங் அப். ஸோ ஸ்லோலி திஸ் படி ஐடென்டிஃபைட் ஹீ கேன் ஒர்க் வித் மீ டுகெதர். நாங்கள் 2 பேரும் ஒரு டீமாக பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் தென் ஒன் ஃபைன் டே, தெரியல, 2 பேருமே ஒரு மியூச்சுவல் புஷ் இருந்துகிட்டே இருந்தது. ஒன் ஃபைன் டே ஆல் ஆஃப் அ சடன் டக்குன்னு ரெசிக்னேஷன் இமெயில் போட்டோம். அவ்வளோதான் நடந்தது. ஸோ தென் வி ஜம்ப்ட் இன் டு திஸ். ஸோ இனிஷியல் டேஸ் வேர் லைக் நோ கிளாரிட்டி, நோ ஐடியா, நத்திங். தட்ஸ் ஹவ் வி ஜம்ப்ட் இன். பட் 10 years பேக் இன்னைக்கு இருக்கிற ஈகோசிஸ்டம் கிடையாது. அன்றைக்கி எல்லாமே புதுசாக இருந்தது. ஸோ எல்லாருமே புதுசாக தான் இருக்காங்க. நம்மளும் ஒன்றும் அது ஒரு பெரிய பயத்தை க்ரியேட் பண்ணல, டு பி வெரி ஆனஸ்ட். ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த டைமில் வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பட்ட சஃபரிங்ஸை பற்றி ஏதாவது கொஞ்சம் சொல்லுங்களா? அதை எப்படி வந்து சஸ்டெயின் பண்ணீங்க, அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வந்தீங்க? ஏன்னா சாரி டு இன்டரப்ட், ஏன்னா நான் வந்து நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன். ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, இது கிளாமராக இருக்கும், லக்ஸரி லைஃப் ஸ்டைல் லீட் பண்ணலாம் அது மூலியமான்ட்டு. பட் அட் எண்ட் ஆஃப் த டே அவங்களால வந்து ஒரு 3 மாதமோ 6 மாதமோ இல்லை ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா they'll quit it. அப்புறம் ஒரு டிப்பிக்கல் 9 to 5 ஜாப் போய் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ how did you overcome the situation? ஓகே, ஆக்சுவலி நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ நாங்களும் ஷார்ட் டேர்மாக தான் திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் நாட் ஆஸ் ஸ்மால் as 6 months. அட்லீஸ்ட் நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு 2 to 3 years ஸ்பேனில் திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ வாட் வி டிட் இஸ், ஸோ ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா, திஸ் இஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட். வென் யூ ஆர் ஏர்லி, பீப்புள் டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் அ லாட் ஃப்ரம் யூ. ஆர் நீங்கள் வந்துட்டு யூ நீட் நாட் டூ த வெயிட் லிஃப்டிங். Probably you have someone in the family and you are still expected to be naughty, fail and get back. That is a time a lot of people don't expect. So அந்த டைமில் தான் நாங்கள் ஜம்ப் இன் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், எக்ஸ்பெக்டேஷன் கம்மியாக இருந்தது.
செகண்ட் திங் ஒரு பேசிக் சேவிங்ஸ் நான் ஒரு 1 இயர் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த சேவிங்ஸ் வந்து வீட்ல வந்து சிச்சுவேஷன கொஞ்சம் பெட்டர் ஆக்குச்சு. அண்ட் தேர்ட் திங் என்ன அப்படின்னா, ஐ டிட்ன்ட் டிபெண்ட் அப்பான் ஹோம் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ 25,000 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம்னு சொன்னோம். ஒரு 6 மந்த்ஸ்ல வி அச்சீவ்ட் 10 லேக்ஸ் ரெவென்யூ கிட்ட மூவ் பண்ணியிருந்தோம். in just 6 months. ஆமா 6 மந்த்ஸ். ஏன்னா இது வந்துட்டு ப்ராப்ளம் இஸ் வெரி கிளியர். அந்த டைம்ல மார்க்கெட்ல ஒரு பிளேயர் இருந்தாங்க, கோபம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பீப்புள் நோ த ப்ராப்ளம், பீப்புள் நோ த சொல்யூஷன். யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு பி ஒன் அமங் த சாய்ஸஸ் of what people make. So we quickly worked, we got a couple of friends on board, but 10 lakhs at that time was big, but I'll say operationally அது ரொம்ப heavy business, so margins were low, but we were able to survive. அந்த ஒரு சர்வைவல் இருந்தது. ஆஃப்டர் 6 months we got some network. அதுக்கப்புறம் we raised funds. ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு 6 months நீங்கள் சொன்னதான், அந்த ஃபஸ்ட்டு 6 months குவிட் பண்ணுற அந்த ஃபஸ்ட்டு 3 months to 6 months வந்து ஹனிமூன் பீரியட். ஸோ நீங்கள் குவிட் பண்ண ஒரு ஜாலியிலே இருப்பீங்க. எவ்ரி திங் வில் பி எக்ஸைட்டிங். உங்களோட டேக் ஆன் யூ வில் ஆஸ் அ ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் குட். ஆஃப்டர் 6 months ரியாலிட்டி ஸ்ட்ரைக்ஸ். ஸோ வித்தின் விச் யூ ஐதர் ஃபிகர் அவுட் சம்திங் ஆர் யூ நீட் டு ஹேவ் பேஷன்ஸ். ஈவன் தென் we didn't have patience, but we raised some funds thankfully, and then we were able to proceed for 1.5 2 years. Okay, let me ask you one hypothetical question. இப்போ let's say இந்த 6 monthsக்குள்ள நீங்க ஃபண்டிங் ரைஸ் பண்ணலன்னா சஸ்டெயின் பண்ணியிருப்பீங்களா அப்படின்றது வந்து என்ன சொல்றீங்க? கண்டிப்பாக சஸ்டெயின் பண்ணியிருப்போம். ஏன்னு சொல்கிறேன். ஸோ நாங்கள் ஃபண்ட் ரைஸ், ஸோ யூஸ்வலாக ஃபண்ட் ரைஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் யூ பிச் டுடே, இட் டசன்ட் ஹேப்பன் ஆன் day 2. ஸோ Indeed. ஆமாம். ஸோ நாங்கள் வந்து பண்ணது ஒரு த ஃபண்ட் ரைசிங் காம்படிஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வென்ட் ஃபார் 3 months. So we had to fight amongst 50 companies across India. A lot of companies were there from NIT and IIT. And in the 3 months போனதுக்கப்புறம் ஃபண்ட் ரிலீஸ் ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும். ஆல் தீஸ் ஃபினான்ஷியல் செக்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங், ரைட்? ஸோ திஸ் சைக்கிள் இட் செல்ஃப் டேக் 6 months. இந்த சைக்கிளே உங்களுக்கு 6 months ஆகிடும். இந்த சைக்கிள் நாங்கள் சர்வை பண்ணிட்டோம். அண்ட் தென் ஃபண்ட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் எங்களுக்கு வந்து சேலஞ்சஸ் ஃபண்ட் பர்னிங் கிடையாது, அது வேறு மாதிரி சேலஞ்சஸ். ஸோ ஐ வுட் சே வி வுட் ஹவ் சர்வைவ்ட் பிகாஸ் we knew what we were signing up when we quit, at least. So you guys were clear in the starting point. Not very clear, but we had the liberty to be okay for the next 1.5 years. And the liberty... sorry to interrupt. என்னோட question என்னன்னா, you guys were clear what the problem is and what the solution that you want to give in the market. That is 100%. Yeah. அதுதான், that is what is very important. நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ வந்துட்டு நாங்கள் ரொம்ப கிளியராக இருந்தோம். இதுதான் ப்ராப்ளம், இதுதான் சொல்யூஷன். சொல்யூஷனோட வெர்ஷன்ஸ் மேபி டிஃப்ரெண்ட், ஐட்ரேட் ஆகலாம். பட் வி நெவர் பிவிட்டட். அண்ட் யூ சி தட் சொல்யூஷன் இஸ் இன்றைக்குமே மார்க்கெட்டில் வந்து கோ மெக்கானிக் இந்த மாதிரி நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்காங்க. we actually didn't scale to that level, that is the truth, but it's a clear problem today. We had a very clear solution, we had happy customers, we had clear satisfaction levels. அதில் கிளியராக இருந்தோம். ஆமாம். எனி பர்டிகுலர் ரீசன் நீங்கள் அதை குவிட் பண்ணிட்டு போனதுக்கு? So first thing was, first it's an operationally heavy business, number one. So the fund இனிஷியலாக வந்தது, பட் தென் வி ஸ்கேல்ட் அப் வெரி வெரி குவிக்லி. நாங்கள் வந்து இனிஷியலாக வந்து ஒரு 2 members தான் ஆரம்பித்தோம். தென் வி ஹையர்ட் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் இன்டு டெக் ஆப்ரேஷன்ஸ், அந்த ரோல்ஸ் இந்த ரோல்ஸ். அட் தட் டைம் வி அண்டர் எஸ்டிமேட்டட் ஹவு டு மேனேஜ் அ டீம், தட் இஸ் த ட்ரூத். ஸோ ரொம்ப குயிக்காக ஹையர் பண்ணோம், பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் லைக் அ காலேஜ் டீம் வேர் யூ நீட் நாட் பே, யூ ஹேவ் டு பே ஹியர். So all these things happened. And second thing is we also initially had different choices amongst the team. We had a tech lead who wanted to pursue a different dream. All these things. These are all challenges. Definitely நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டீம் அப் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம 2 பேர் கூட நிறைய பேசியிருக்கோம் இதை பற்றி. You have to be very very clear about what people want to do in the next 5 years. இல்லை 1.5 2 yearsனா then you have to hold. Correct. And the roadmap proper இல்லைன்னா they can't survive in the longer run. Roadmap and next 5 years are they willing to sign up for this? Are they willing to travel with you? If they have, for example, what we faced, a lot of guys were out of college, the good colleges, நல்ல காலேஜில் படிச்சிருந்தாங்க. அந்த இன்றைக்குமே அது இருக்குது. பட் அந்த டைமில் வந்து people are flocking for MS. நிறைய பேர் MS போயிட்டாங்க. அப்போ எல்லாருக்குமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கான ட்ரீம்ஸ் என்ன இருந்ததுன்னா MS MBA. ஸோ அப்போ வந்து ஸ்டார்ட் அப் வந்து இந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற அளவுக்கு அந்த ஃபயர் இல்லை. அப்போ வந்துட்டு இனிஷியலி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிக்கப் ஆகிட்டு இருந்தது. நல்ல அந்த பூம் வாஸ் ஸ்டார்டிங். ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் லெஃப்ட் ஸ்டார்ட் அப் டு கோ அண்ட் ஸ்டடி MS and MBA. Today it is reverse. They are coming after. Some people even quit. நீங்களே கூட திருப்பி வந்திருக்கீங்க. ஸோ some people quit, some people discontinue a very tier 1 MBA and come back.
அந்த டைம்ல வந்து ஸோ திஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ். ஜெனரேஷனல் கேப்பாவும் இருக்கலாம் மேபி. இல்ல திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஃபீல் யா அப்படின்றத தான் சொல்றேன். ஜென்ரேஷனல் கேப். ஸோ லாட் ஆஃப் இந்த லாஸ்ட் 10 இயர்ஸில் நிறைய சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஆண்டோ. ஸோ ஆக்சஸ் டு ஃபண்டிங் அண்ட் ஸோ முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன்ஸ் திஸ் ஹேப்பன்ட் ஃபார் அஸ். ஸோ லாட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் யூ கோ டு ஒரு 10 இயர்ஸ் முன்னாடி ஒன்ஸ் யூ டென்ட் மேக் இட் பிக் யூ வாண்ட் டு கோ ஃபார் அ ஜாப். இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஃபார் யூ பிகாஸ் as a startup founder you will be highly a generalist unless until you code you're a generalist. அவ்வளோதான். மார்க்கெட்டர்னாலும் கண்டென்ட் ரைட்டர்னாலும் சேல்ஸ்னாலும் எல்லாம் ஜென்ரலிஸ்ட்குள்ளே போட்டுட்டு ஒரே ஒரு கோடர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ திஸ் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் பேக் தென். டுடே இட் இஸ் நாட் லைக் தட். யூ க்ளோஸ் யூர் ஸ்டார்ட் அப் டுடே டுமாரோ யூல் கெட் அ ஜாப் இன் ஸ்டார்ட் அப். ஸோ தட்ஸ் ஹவு இட் இஸ். ஸோ இந்த ஈகோசிஸ்டம் நிறைய சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அட்லீஸ்ட் நிறைய இன்னும் வரணும் அப்படின்னாலும் பீப்புள் ஆர் அக்செப்டிங் திங்ஸ். ஏர்லியர் இட் வாஸ் நாட். People were not accepting. That's the thing. ஸோ ஐ டூ ஹேவ் ஒன் மோர் கொஸ்டின் as well. இப்போ நீங்கள் இந்த ஹோல் ஈகோசிஸ்டம் பில்ட் பண்ணுற டைமில் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்களா இல்லை பர்டனாக இருந்தாங்களா அப்படின்றது தான். ஏன்னா இப்போ மோஸ்ட்லி டிப்பிக்கல் சவுத் இந்தியன் பேரண்ட்ஸாக இருந்தாங்கன்னா தே உடன்ட் வாண்ட் தே சன் டு ஃபேஸ் அ ரிஸ்க் எடுத்து யாரும் பண்ண வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் யோசிப்பாங்க. படிச்சியா, டிகிரி வாங்கினியா, ஒரு ஜாபுக்கு போனியா, 9 to 5 ஒரு கல்யாணம் பண்ணியா, செட்டில் ஆனியா அப்படின்றது தான் அவங்களோட மைண்ட் செட்டாக இருக்கும். அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் செட்டில் ஆகுறதுன்றது. பட் ஒரு நான் லீனியர் திங்கிங் இருக்கவங்க வந்து எப்படி யோசிப்பாங்க? லீனியர் திங்கிங்கும் நான் லீனியர் திங்கிங்கும் இருக்க பெரிய வித்தியாசம் என்னன்றதெல்லாம் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து பழைய ஜென்ரேஷன்றதுனால யோசிக்க மாட்டுறாங்க. அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றது? சி 2 திங்ஸ். கண்டிப்பாக என் பேரண்ட்ஸ்ன்னு கிடையாது. நான் வந்து ரொம்ப என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருந்தார். ஹைலி எஜுகேட்டட் parents, highly educated family, even they didn't want him to start up. It's not just us. That is because of again ecosystem, right? But அவருக்கு வந்து it was different. இங்கே வந்து the காரணம் was different. Yes, to answer your question, my parents were not supportive. They were like clearly against. Every day this fight or battle will go. The second point is I didn't have a lot of that linear thinking, non-linear thinking. இந்த அளவுக்கு எனக்கு அப்போ clarity இல்லை. So the person I partnered with, a friend of mine, I told no Pradeep, he had all this thought process. He's a very good strategy person, very good thinking, research and all person. நான் வந்து execution. So நீங்கள் வந்து என்ன you can call me a semi dumb அப்படின்னு கூட கால் பண்ணலாம். But I believe in execution. So I jumped in and worked it out. But yeah, parental support definitely அப்போ இல்லை. இப்போ இருக்கான்னு கேட்டால் மேபி after a lot of. How did you overcome this அப்படின்றத என்னோட கொஸ்டின். ஏன்னா it might help a lot of students. Definitely. So நான் வந்து 10 years back நான் போயிருந்தேன்னா என்ன பண்ணியிருப்பேன்னு சொல்கிறேன். ஒன்று தான். So it is similar to how you open up your girlfriend in your home. First of all, you need to have a chat, right? Sit down, have a very mature chat telling that this is what I'm going to do. This is how it is going to uncover. There are some things I don't know. There are some things I know about this girl and all these things. இதை ஃபஸ்ட்டு கிளியராக பேசிடணும். பேசக்கூடிய அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க இல்லை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு பேசணுன்ற டிசிஷன் எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா யூஆர் சார்ட்டட். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலன்னா திருப்பி நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? திருப்பி சொல்லுவீங்க. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃபைட்டிங் யூ ஜஸ்ட் கீப் ரிப்பீட்டிங் த சேம் ஃபார் சர்டன் எக்ஸ்டென்ட். ஆஃப்டர் தட் ஐ திங்க் இட்ஸ் டைம் டு ஸ்டாப். பட் ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எப்போ சொல்ல ஆரம்பிக்கணும்னா when you have decided, when you have things ready, right? And then why you shouldn't fight is your energy is very very important in startup, not just your intent. Yes. You have to be like something you screwed up extremely, some issue is there, you crashed your car or something, but when you turn up for something you have to be high energy. That's how it is required. And third thing, there will be a point where அந்த ஸ்டார்ட் அப் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்க ஆரம்பிக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து அந்த பாயிண்ட் கிட்ட வந்து தான் விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. அது வரைக்கும் அவங்க கஷ்டப்பட்டுருவாங்க. கரெக்ட். அது அப்போ விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. அப்போ நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்டில் வந்து யூ ஷுட் ஸ்டாப் telling them the story. Instead you focus on the work because they are also concerned about only one thing, your output. So might as well focus on the output instead of keep giving them more reasons. So first thing is time to open up and then tell some, I mean like mature ஒரு சில வாட்டி number of times explain பண்ணுங்க and stop when it is required. So don't waste your energy. That is a very important point. ஓகே. ஸோ இது வந்து இட் ரியலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃபேமிலிஸ் கரண்ட் சிச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ லெட்ஸ் சே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கிராஜுவேட் ஆகுறாரு, இஸ் கோனா பி த பிரெட் வின்னர் ஆஃப் த ஃபேமிலின்ற போது அப்போ எப்படி இருக்கும் சிச்சுவேஷன்? ஹி வாண்ட்ஸ் டு டூ அ ஸ்டார்ட் அப் பட் இஸ் த ஒன்லி பிரெட் வின்னர் இன் த ஃபேமிலி. அப்படின்னும் போது எப்படி டேக்கிள் பண்ணலாம் நீங்க யோசிக்கிறீங்க? See, என் வீடே அப்படிதான் இருந்துச்சு. My father was working but he was a private employee. My sister was studying, so I had to support her education. My mom is a homemaker and typically we rented out and all these things. Same situation தான் இருந்தது. But see, it is about
everyone is given certain chances and certain advantages. There is no use in talking about what disadvantage you have. That is what I understood after 10 years. If you want to talk about, just keep talking it. If you think that you want to do this, it's all about trade off and sacrifice, Anto. இது எதை நீங்கள் ட்ரேட் ஆஃப் பண்ண விரும்புறீங்க அப்படின்றது ஒரு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்கிற நிறைய கிட்ஸ் வந்துட்டு எம்எஸ் போகிறாங்க, பேரண்ட்ஸை விட்டுட்டு போகிறோம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்களா, இல்லை இப்போ எம்எஸ் படிக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் MS ஜாலியாக. படிக்கணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க. So it is a trade-off. What is the trade-off that you're willing to do is the most important question. You have to. ஸோ நீங்க There is. சொல்ல வர்றது ஒண்ணு வேணும்னா இன்னொன்னு It is சாக்ரிஃபைஸ் binary. பண்ணி தான் There is no ஆகணும் gray area. அப்படின்றீங்க. It is clearly binary. ஓகே. நீங்க அதை பண்ணி தான் ஆகணும். வேற வழி இல்லை. ஸோ இப்போ வந்து இந்த அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் பீப்புள் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் பீப்புள் வந்து ஒரு லட்சே ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணுன்ற பட்சத்தில் அவங்கள்ட்ட ஜீரோ நெட்வொர்க் ஜீரோ மணியை வச்சு அவங்க எப்படி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்க முடியும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஓகே. சி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் அண்டர் ப்ரிவிலேஜ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஐ மீன் லைக் ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன்ஸ், ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன்ஸ். No, I'm not taking any class. இங்க எந்த கிளாஸும் நான் மென்ஷன் பண்ண விரும்பல. Just to specify, clarify. No. It is, see, in startups, there are a lot of differences that we faced from colleges, and a lot of things are there. And other than that, so underprivileged kids அப்படின்னா இப்போ மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is yes. So first, to answer your question, it is completely possible to start with zero network and zero money. Okay. First thing, they are undergoing the same எஜுகேஷன் பேட்டர்ன் பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல்ஸ். பட் பேட்டர்ன் அந்த லைஃப் 17 வயசு வரைக்கும் படிக்கிறாங்க, அப்புறம் வந்து காலேஜ் போகிறாங்க. அது 3 வருஷம் காலேஜ் இல்லை 4 வருஷம் காலேஜ். காலேஜ் சப்போர்ட் பண்ண முடியாதவங்க ட்ராப் பண்ணிடுறாங்க. அப்புறம் 4 வருஷம் கழிச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு வேலைக்கு போகிறாங்க. இது வந்து 80% ஆஃப் பீப்புள், அண்டர் ப்ரிவிலேஜ்ட் ஆர் ப்ரிவிலேஜ்ட் ஆர் 90% ஆஃப் பீப்புள் இதை தான் பண்ணுறாங்க. திஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் த சேம். ஓகே. ஸோ வாட் யூ கேன் டூ இஸ் ஸ்டார்ட் ஏர்லி, நம்பர் 1. ஸோ எவ்வளோ ஏர்லியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ ஏர்லியாக நல்லது. இன்ஃபேக்ட் அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் பீப்புள்கிட்ட நான் நோட்டீஸ் பண்ண விஷயம் என்னென்னா, ஹை டாலரன்ஸ் டு ஃபெயிலியர், எக்ஸ்ட்ரீம் கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ், எக்ஸ்ட்ரீம் பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ். இந்த 3 விஷயம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் ஆகிடலாம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன விஷயம் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். சம்டைம்ஸ் தே ஹேவ் எக்ஸ்ட்ராடினரி காமன் சென்ஸ் விச் அ லாட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் நாட் ஹேவ். ஐம் சாரி, பட் அந்த காமன் சென்ஸ் இஸ் ஹைலி ரிக்வயர்ட் ஹியர் இல்லையா? ப்ராக்டிக்கலாக அதுவும் உண்மை. ஸோ அது வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட். ஸோ வாட் தே கேன் இனிஷியலி டூ இஸ், ஸோ 2-3 வழி இருக்குது. தட்ஸ் வாட் ஐ பிக்ட் அப் வென் வி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், நீங்கள் வந்து இனிஷியலாக ஒரு ஸ்கூலோ காலேஜோ படித்து முடிச்சுட்டு ஐ வுட் சே யூ கேன் கெட் டு ஒர்க். ஓகேங்களா? ஸோ தேர் இஸ், நான் ரெண்டுமே சொல்லிடுறேன். நான் வந்து இதுக்கு தான் அட்வொகேட் பண்ணுறேன், அதுக்கு தான் அட்வொகேட் பண்ணுறேன்னு இல்லை. பட் போத் ஹேஸ் இஸ் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். So always having some work experience will help you in not startup world, in any world it will help you. அதில் டவுட்டே கிடையாது. நாளைக்கு நீங்கள் போய் ஒன்றுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலாம், போய் இன்னொரு ரெஸ்யூமை கொடுத்துட்டு வேலைக்கு சேர்ந்துடலாம். ஓகே, வெரி சிம்பிள். தட்ஸ் நாட் த பாயிண்ட். த பாயிண்ட் இஸ் யூ வில் ஹாவ் அ பெட்டர் ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன், யூ வில் ஹாவ் அ பெட்டர் நெட்ஒர்க், யூ வில் ஃபைண்ட் அ பெட்டர் ப்ராப்ளம் டு சால்வ். நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸில் ஒரு 3-4 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா யூ வில் ஃபைண்ட் அ பெட்டர் ப்ராப்ளம் டு சால்வ் அண்ட் யூ வில் ஹாவ் ஆக்சஸ் டு யுவர் டீம். நீங்கள் மேபி யூ கேன் ஃபைண்ட் அ கோஃபவுண்டர், maybe you could find your initial team. All these things are there. So having said, நீங்கள் வந்து ஒரு அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் கண்டிஷன்லேருந்து வரீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கெட் அ டிகிரி, நம்பர் 1. செகண்ட், ஆஃப்டர் யுவர் டிகிரி யூ ஆர் ரெடி ஃபார் மேக்கிங் மணி. ஓகேங்களா? ஸோ ஐதர் கெட் அ ஷார்ப் ஸ்கில், லைக் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஷார்ப் ஸ்கில். யூ ஷுட் கோட் இன் சச் அ வே தட் நோ ஒன் டஸ். எல்லாருமே இப்போ இதுதான் பிரச்சனை. டிகிரி இல்லைனா பழைக்க முடியாதா, டிகிரி இல்லைன்னா அவங்ககிட்ட பழைக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குன்றது ஒரு கேள்வி யாருமே கேட்கறது இல்லை. அண்ட் திஸ் மிஸ்லீட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள். இது எல்லாருக்கும் அப்ளிகேபிள் ஆகாது இல்லை? ஆமாம், எல்லாருக்கும் அப்ளிகேபிள். எப்படி டிகிரி இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்கள் வந்துட்டு மேபி யூ நோ டு செல் கிரேட், ஸோ யூ கேன் டூ செல். சம்மன் நோஸ் டு கோட் கிரேட். இல்லை, இப்போ டிகிரி வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணாலுமே வந்து லேர்னிங்ன்றது ஒரு லைஃப் லாங் ஜர்னி. லேர்னிங் இருந்தால் மட்டும்தான் யூ கேன் சர்வைவ். அப்புறமா வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக முடியும் லேர்னிங் இருந்தால். கரெக்ட். இந்த பேசிக் லேர்னிங் உங்களுக்கு வந்து டிகிரியில் தான் வருது. டிகிரியை முடிச்சாதான் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிற அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு லைஃப்பில் போக முடியுன்ற சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் இருக்கும்போது அந்த டிகிரி உங்களுக்கு மேண்டேட்டரி தான். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன் டு பர்சன்றது தான் நான் சொல்லுவேன். எக்ஸாக்ட்லி, யூ ஆர் 100% ரைட். இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் பர்சன் டு பர்சன். உங்கள் சுச்சுவேஷன், அவர் சுச்சுவேஷன், அவருக்கு வந்து. ஸோ இட் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஏர்லியஸ்ட் டைம் டு மேக் மணி அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க. What is your earliest time to make money and how can you do it? Sometimes people can learn a very good skill and make money. Sometimes people have to get a degree so they are ready to make money. So first அந்த பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து கெயின் சம் நெட்ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதெல்லாம் இது ஒரு வழி. ரெண்டாவது வழி, இல்லை நான் அண்டர் ப்ரிவிலேஜ்லேருந்து தான் வரேன், ஆனால் நான் டிகிரியும் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு அதுலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஏர்லி.
You have to start as early as in your college days, like maybe 16, 17. There are founders who are starting up at 11, 12, right? Mhm. So this allows you a peaceful failure multiple times. இல்ல சாரி டு இன்டரப்ட். ம். பீப்பிள் ஸ்டார்ட்டிங் அட் 11, 12 இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட். ஏன்னா ஐம் ம். சாரி டு சே திஸ். எனக்கு எப்படி இது ஃபீல் ஆகுதுன்னா, தேர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ரியலி ப்ரிவிலேஜ்ட். ட்ரூ. ஏன்னா ஒரு 5 வயசுல 6 வயசுல கோடிங் சொல்லி தரதுக்குலாம் நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவ்வளோ ப்ரிவிலேஜ் கிடையாது. ஆமா. டு பி வெரி ஆனஸ்ட். யா. அப்படின்ற பட்சத்துல 11, 12 வயசுல நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம், இல்ல Okay. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்றதுக்கு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு Correct. இல்லைங்களா? ஸோ இன்னைக்கு நீங்க நிறைய entrepreneurs பார்த்தீங்கன்னா, it is not just applicable to coding. ம். So a lot of entrepreneurs who came from underprivileged backgrounds but then made it extremely big today, they picked up what they knew at that point of time. Someone knew to sell rotis, someone knew to uh, sell medical items, someone knew to do something else, right? They Yeah. started from where they are, 15, 16. So there was one interesting guy on my team called George. He quit his school education at 14, then started working as a designer. Now he works for one of the best companies in like India, and then he also runs his own company, design So he's agency. doing multiple works in the same time. அதுவும் இல்லாம he No, quit at first 14. ஏர்லீஸ்ல அவர் ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல அவர் வந்து படிப்பை விட்டுட்டார். மேபி சம் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆர் சம்திங். ம். பட் தென் இந்த ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோலாம் அப்போ நம்ம இருக்கிற டைம்லலாம் ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோ இப்போ நாங்கள் இருக்கிற டைம் இப்போவுமே இருக்குது. பட் ம். அந்த ஃபோட்டோ எடிட்டிங் ஒர்க்கில் தான் அவர் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தார். ஓகே. அதில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி வந்துட்டு ஹீ இஸ் அ யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைனர். அண்ட் நீங்கள் இப்போ அதிகபட்சம் 10-15 வருஷம் அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தாலும் இன்றைக்கி அவருக்கு 29 வயசு இருந்தாலே பெரிய விஷயம் இல்லை. கரெக்ட். By 29 he is already very good, right? So he mastered one skill great. So when you want to master a skill great, start early and spend more time. When you see that you don't have the liberty to master a skill but you need to do this, get a basic degree and then அந்த பாயிண்ட் டு மேக் மணின்றதை சீக்கிரமாக அட்டைன் பண்ணுங்க. தட் ஓகே. பாயிண்ட் டு மேக் மணி இஸ் சம்திங் யூ வில் நீட் டு நெட்வொர்க் டு ஃபண்ட்ஸ் எவ்ரி திங். ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்கள் சொன்னது எல்லாத்தையும் வச்சு லெட்ஸ் சே அவங்களுக்கு ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 21 இல்லை 22 இயர் ஓல்டுக்கு ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சு. இப்போ அவங்க என்ன யோசிப்பாங்கன்னா, நான் எந்த ப்ராப்ளம் சூஸ் பண்ணேன்? நான் ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்டு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா, இல்லை ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா, எனக்கு எது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றது வந்து நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்காங்க. ஓகே. என்கிட்டயும் வர நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இதுதான். என்கிட்ட ப்ராப்ளம் இருக்குது, இதை நான் வந்து சர்வீஸாக ப்ரொவைட் பண்ணிட்டா இல்லை ப்ராடக்டாக ப்ரொவைட் பண்ணிட்டா அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த கொஸ்டினை வந்து எப்படி அவங்க சால்வ் பண்ணலாம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஃபஸ்ட்டு வந்து இது கம்ஸ் ஃப்ரம் வாட் இஸ் யுவர் பேக்ரவுண்ட். இஃப் யூஆர் ஸ்டார்டிங் வெரி ஏர்லி ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர், நீங்கள் நிறைய ஃப்ரெஷர் இன்ஃபேக்ட் டேக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் லைக் ஓலா, ஊபர், ஜெப்டோ and all these. If you look at the founders of these companies, they didn't work for 10 years, but they worked for 1 or 2 years. They were very good in what they were doing. They started. So they didn't have exposure to a business problem. Correct. They have exposure to a consumer problem. Hmm. So which means when you start early, B2C is a good segment. When you have experience, B2B is a good segment. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன். ஓகே. நீங்கள் ஒரு 5-10 வருஷம் வேலை செஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளைண்ட்ஸ் தெரியும், எந்த கம்பெனிக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியும், எவ்வளோக்கு அந்த பொருள் செய்யணும்னு தெரியும், எவ்வளோக்கு விற்கணும்னு தெரியும், அந்த பொருளை செய்யறதுக்கான ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே தெரியும். அது சாஃப்ட்வேராக இருக்கலாம், ஹார்ட்வேராக இருக்கலாம், எனிதிங். When you have experience, you know this. When you don't have experience, you predominantly go or incline towards B2C businesses. செகண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன், இப்போ B2Cல ப்ராடக்டா சர்வீஸா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, when you have money and patience to wait at least for 18 months, this is the least mark. 18 months இருந்தது அப்படின்னா யூ வில் கோ ஃபார் ப்ராடக்ட். ஓகேங்களா? நீங்கள் காசு போட்டுட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இல்லை உங்களுக்கு வந்துட்டு மணி இல்லைனாலும் நீங்கள் 18 மந்த்ஸ் உட்காந்து கோட் அடிக்க முடியும், யூசர்கிட்ட போயிட்டு ஃபீட்பேக் வாங்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா யூ கோ ஃபார் ப்ராடக்ட், ரைட்? ஓகே. பட் இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் தட், ஸ்டார்ட் வித் அ சர்வீஸ். Service gives money from day one. The bigger problem with service is scaling, not cash flow. The bigger problem with product is scaling is easy once you have cracked the problem. Like crack பண்ணிட்டீங்க, ரைட் பீப்புளை உள்ளே சேர்த்துட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்துட்டு ஸ்கேல் பண்ணிடலாம். ஆனால் அந்த இனிஷியல் கிராக்கிங் பீரியட் வந்துட்டு லைக் 18 to 24 months is a clear lock-in period. You have to be willing to spend. So decide on your current status. ஸோ உங்கள் ஸ்டேட்டஸ் என்ன நீங்கள் இப்போ பாருங்கள், நீங்கள் இதை வெயிட் பண்ண ரெடியா, இந்த காசு போட ரெடியான்னு, அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்க்கு நீங்கள் போகும்போது லெட்ஸ் சே கிளாரிட்டி டெக் லேப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணீங்க. உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கிளைண்ட்டை வந்து எப்படி அக்வயர் பண்ணீங்க? எங்கள் கிளாரிட்டி டெக் லேப்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் கிளைண்ட் வந்துட்டு ரெஃபரல் மூலயமா தான் வந்திருந்தாங்க, டு பி வெரி ஹானஸ்ட். அண்ட் வாட் வி ஆல்சோ சி மோஸ்ட் ஆஃப் த ஏஜென்சிஸ் ஆப்ரேட்டிங் சேல்ஸ் மாடல் இஸ் ரெஃபரல்ஸ்.
ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளையண்ட். பட் ஆஃப்டர் தட் வாட் வி ஸ்டார்ட்டட் டூயிங் இஸ் ஐ பிக்ட் அப் சேல்ஸ் பர்சனலி அண்ட் தென் ஐ ஸ்டார்ட்டட் ரீச்சிங் அவுட் டு பீப்பிள், contacts and then contacts of Mhm. contacts, social media. Predominantly, if you want to sell B2B services, go for LinkedIn. If you want to sell B2C services, என்ன சர்வீஸ்ன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் போடுறது வந்துட்டு ஓகே தான். ஆனால் எனி பிஸ்னஸ் நம்மன்னு கிடையாது, இன்ஃபேக்ட் நானும் நீங்கன்னு கிடையாது, எனி பிஸ்னஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் செல்லிங் சர்க்கிள் வந்துட்டு அவங்களோட சர்க்கிளாக தான் இருக்கும், அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ளோஸ் அண்ட் சர்க்கிளா தான் ஆமாம். இருக்கும். ம். லிங்க்டின் கோஃபவுண்டர் சேஸ் திஸ் த ஃபர்ஸ்ட் 2000 அப்ளிகேஷன்ஸ் வேர் வித்தின் த கம்பெனி அண்ட் தே மெயில்ட் அவுட் டு தேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ம்ஹ்ம். அப்படி தான் பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஸ்கேல் வந்து மல்டிப்ளை ஆகும். ஓகே. நீங்க இவ்வளோ தூரம் உங்க ஜர்னிய ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த ஜர்னில நீங்க பண்ண பிக்கெஸ்ட் மிஸ்டேக் என்னன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் மிஸ்டேக் வந்து ஐ டிட்ன்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் மை ஹெல்த். ஸோ நிறைய ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டோரீஸுமே ஃபவுண்டர்ஸுமே மீடியாவுமே இதை சொல்கிறதில்ல. A lot of startup founders are losing out on their health. That's the major mistake that I did. And initial days la I didn't have much of a clarity and focus. I was everywhere, I was doing everything. That is the second mistake I did. And third mistake I did is saying yes to everything, which is like fired me up long time. So you need to know when to say no. But initial timesல அது ஓகே தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறப்போ நீங்கள் எஸ்ன்னு சொல்லி தான் ஆகணும். And then fourth or last but not least is giving someone, especially the most critical people, a second chance in business, because business doesn't give you a second chance. It will cut throat and leave you on the street. Indeed. ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த செகண்ட் சான்ஸ் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப ம். கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும். நான் இதை 2 வாட்டி பண்ணி கற்றுக்கிட்டேன். தட்ஸ் த பிக்கஸ்ட் மிஸ்டேக் தட் ஐ ஹவ் டிட். ம்ஹ்ம். ஓகே. இப்போ உங்களோட டீம நீங்க எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்க? வாட்ஸ் யுவர் டீம் சைஸ் அண்ட் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்க? Okay. Um, Currently, we have around 18 to 20 members. ம்ஹ்ம். There are SMEs or consultants around or 30 to 50% of people வந்துட்டு SMEs or consultants. Remaining ஒரு developers, marketers எல்லாருமே இருக்காங்க. ம்ஹ்ம். ஸோ நான் கற்றுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னா, யூ ஹாவ் மினிமல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஸோ தட் யூ கேன் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் ஜாப். வென் யூ ஆர் ரன்னிங் அ பிஸ்னஸ், யூ ஹாவ் டு ப்ளே ஆஸ் வெல் அஸ் யூ ஹாவ் டு மேனேஜ். ஸோ நீங்களும் யூ ஹாவ் டு ரன் but manage. So I picked up my area of expertise. My area of expertise is sales, product, and finances. These are things. And my co-founder, tech person. So our kita tech excellency fulla kudutachu. And then we hired an ops person. So delivery and all these things that person wants. So we created a chain. So in the value, so ஒரு விஷயம் இருக்கு, value creation, value delivery, and value capture. First நீங்க value create பண்ணணும். So I go and sell and get the project. அண்ட் வேல்யூ டெலிவரி நெக்ஸ்ட் செஞ்ச வாங்கிட்டு வந்த ப்ராஜெக்டை டெலிவர் பண்ணணும். தட் இஸ் மை ஆப்ஸ் பர்சன்ஸ் டியூட்டி அலாங் வித் மை டெக் லீட். அண்ட் தென் வேல்யூ கேப்சர் ஃபினான்ஸ். ஸோ when you start, when you just have minimal number of people, still you split the responsibilities and work. You meet up weekly once, discuss what's happening, and you should team up with something whom you can discuss both beer and business. இல்லைன்னா அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது. கரெக்ட். உங்களுக்கு வந்து அவர்கிட்ட பேச சங்கோஜமாக இருந்துச்சு, ஷேர்ஸ் பற்றி பேச, காசு பற்றி பேசினா நீங்கள் அவர் கூட போகக்கூடாது. நல்ல ஃப்ரெண்டு அவ்வளோதான். அவ்வளோதான். நீங்கள் ரெண்டுமே பேசுகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஹாவ் மினிமல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஸ்பிளிட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் தென் ஹாவ் அ கேடன்ஸ். ஸோ ஐ ஹாவ் திஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க். நான் வந்துட்டு டிஎம்சி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் வச்சுருக்கேன். யூ ஹாவ் டு ட்ரஸ்ட் அண்ட் ஹையர் பீப்புள் ஆர் ஹையர் பீப்புள் whom you can trust. And then decentralize decision making. When you have hired them, let them do their job. You don't go into that. And then measure periodically with a cadence what's happening, monitor idella. And then finally course correct, right? That's what is working for us, ஓகே. at least. Illana over policing ஆயிட்டு people don't would want to not work for ஸோ us. இந்த 8 பீப்பிள் வந்து எம்ப்ளாயீஸ். Yeah. இது இல்லாம கோஃபவுண்டர்ஸ் யாராவது இருக்காங்களா? Yeah, me and my tech person. So he also has around 10 to 11 years of software development, enterprise software development experience. So he has worked with companies, CTS, CGI, இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம். And then he takes care of complete tech. And average years of experience எங்கள் டீமில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு 8 to 10 தான் இருக்கும். பிகாஸ் when we were early stages, we hired early people. பட் தென் நீங்களும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் இருக்கீங்க, ஏர்லி பீப்புளும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் இருக்காங்கன்னும் போது எங்களுக்கு இதுவாகலை. So then we started hiring experienced people, and then right now we are now hiring early people as well. இப்போ இந்த கோஃபவுண்டரோட ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகணும்னுவாங்க இல்லைங்களா?
லிட்டரலா வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் மென்டர்ஸ் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, கோ-ஃபவுண்டர்ஸ் வந்து ஒரு கப்புள்ஸ் இல்ல ஒரு ம். மேரிட் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கவங்க ம். மாரி இருக்கணும். அவங்களுக்குள்ள ஒரு ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா மட்டும் தான் வந்து தே கேன் சர்வைவ் ஃபார் அ லாங்கர் ரன்னு சொல்லுவாங்க. ம். ஸோ உங்களுக்குள்ள எப்படி அது வொர்க் அவுட் ஆச்சு? ஐ மீன் எப்படி வந்து இப்போ வரைக்கும் நீங்க வந்து சர்வைவ் ஆகி போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்றது ஓகே. தான். சி ம். married ஐ மீன் relationships. ஜஸ்ட் Yeah. ஜஸ்ட் ஒரு ஜோக் No, சொல்றேன். no, no. That பட் is what you're saying is ம். 100% true. But married Yeah. relationships can still go through a divorce. Yeah. The point is, so அந்த கெமிஸ்ட்ரி வந்துட்டு இனிஷியல்லையே எல்லாருக்குமே ஒர்க் அவுட் ஆகாது ம். ஆண்டோ. ஸோ இந்த நம்ம அந்த மேரேஜ் மாதிரி தான். யூ டோன்ட் நோ, யூ கெட் இன் டு இட், தென் யூ ஹேவ் டு கோ த்ரூ. பட் வாட் எது வந்து அந்த ஃபேக்டரை அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு நாங்கள் நல்லா கவனிச்சோம். ம். போத் ஆஃப் தீஸ் பீப்புள் ஷுட் ஹாவ் குட் மெச்சூரிட்டி. ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் வருது, ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் வருதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு உட்காந்து பேசுகிற அளவுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி இருக்கிற பீப்புள்லாம் தே ஆர் பெட்டர் கோ-ஃபவுண்டர்ஸ். These guys can be 21 years old or these guys can be 45 years old. Because any set of age group people who doesn't have this maturity to solve a conflict within themselves, it doesn't work. ஸோ எனக்கு அட்லீஸ்ட் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நிறைய கோ-ஃபவுண்டர்ஸ் இருந்திருக்காங்க. ஓகே. வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்டில் ஐ எம் இன் டச் வித் தெம், வெரி குட் பீப்புள். பட் அதுதான் யூ ஹேவ் டு டிஸ்கஸ் போத் பியர் அண்ட் பிஸ்னஸ் வித் தெம். ஸோ ஜாலியாகவும் இருக்கணும், ரெண்டுமே கரெக்ட்டா மேட்ச் ஆகணும். மேட்ச் ம். பண்ணணும். அது ம். வந்துட்டு யூ ஹேவ் டு கோ த்ரூ இட். பட் மெச்சூரிட்டி இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்கில்ஸ் ஆல் தீஸ் ஆர் டோல்டு, அதெல்லாம் நிறைய வீடியோஸில் சொல்லிட்டாங்க. ம். பட் ஆனால் என்ன ஒர்க் ஆச்சுன்னா, இந்த தே ஹாவ் டு பி ரெடி டு புட் இன் தேர் கமிட்மெண்ட். நம்பர் ஒன், தே ஷுட் நாட் ஹேவ் எனிதிங் எல்ஸ். நான் இந்த பிஸ்னஸ் பார்த்துட்டு அந்த பிஸ்னஸ் பார்த்துக்கிறேன், நான் இதை பண்ணிட்டு அது மாதிரி இருக்காமல், they should commit as well as they should have maturity to sit and talk and resolve conflict. ஓகே. ஸோ Yeah. ஒர்க்லாம் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிப்பீங்க உங்களுக்குள்ள? டு யூ கைஸ் இன்டர்ஃபியர் இன்டு போத் ஆஃப் யுவர் ஒர்க்ஸ் ஆர் தனியா செப்பரேட்டா பிரிச்சு லெட்ஸ் சே இந்தந்த ஒர்க்லாம் நீங்க பாருங்க, இந்தந்த ஒர்க்லாம் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு அசைன் பண்ணி பார்ப்பீங்களா? இல்ல ஹவ் டஸ் திஸ் ஒர்க்? யா, ஸோ இது மூணாக பிரிச்சிரும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒர்க்கு. ம். ஐ எம் டம் அண்ட் டெக், ஸோ ஐ டோன்ட் கெட் இன் டு இட். வெரி சிம்பிள். ஓகே. ஸோ தெரியாதது சில விஷயம், இக்னோரன்ஸ் இஸ் பிளிஸ் மாதிரி. அதே மாதிரி மை கோஃபவுண்டர் டசன்ட் கம் இன் டு பிஸ்னஸ் சேல்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். ஐ டாக் டு த கிளைண்ட், ஐ கிவ் அன் ஆஃபர், ஐ க்ளோஸ் த டீல், ஐ ஹாவ் அ கிளைண்ட் கான்வர்சேஷன். அவர் இதுக்குள்ளே வரமாட்டார். ஸோ திஸ் இஸ் ஒர்க். செகண்ட் ஒன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ அவங்க வேலை செய்கிறது இல்லாமல் அவங்க டீம்மேட்ஸ் அவங்களுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஆமா. அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டிஸ் எங்களுக்குமே ஸ்ப்ளிட் அப்பாக இருக்கும். But culture and most aspects, I take care. So if a certain teammate is good or not before hiring, that is my problem. ம். If a certain teammate is bad after hiring, then my co-founder tells, இல்லை இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபைனலி கம்ஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் சம்திங். தட் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் போத் ஆஃப் அஸ் சிட் அண்ட் டாக். அது வரைக்கும் தேவையில்லாமல் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் வேலையை ஒருத்தர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை ஒருத்தரோ எடுத்துக்க மாட்டோம். என் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு, லெட் மீ சால்வ். உன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது. ஒன்லி டியூரிங் கான்ஃப்ளிக்ட் வி கம் டு த டேபிள் அண்ட் டாக். ஓகே. கூல். ஸோ இப்போ லெட்ஸ் கெட் பேக் டு த 21 இயர் ஓல்ட் ஆர் 22 இயர் ஓல்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங் அ பிஸ்னஸ். இப்போ வந்து அவங்களுக்கு லெட்ஸ் சே தமிழ்நாடுல இருக்கவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஈகோ சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது? இப்போ வந்து லோக்கல் கம்யூனிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது அண்ட் கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸாக வந்து ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் இருக்குது. இதை பற்றிலாம் என்ன நினைக்கிறீங்க? இல்லை இதை பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன? இது எல்லாமே வந்துட்டு டெஃபினெட்லி குட் இக்கோசிஸ்டம். இப்போ வந்துட்டு ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் தமிழ்நாட்டில் இப்போ பில்ட் ஆகிருக்கிற இக்கோசிஸ்டம், பில்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற இக்கோசிஸ்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் கிளியராக நோட் பண்ணிங்கன்னா, இது வந்துட்டு கன்சியூமர் பிஸ்னஸஸ் ஆர் கன்சியூமர் டெக் பிஸ்னஸஸ். அதாவது மோஸ்ட்லி வந்து சென்னை வந்து எதுக்கு ஃபேமஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, B2B சாஸ்க்கு தான் ஃபேமஸ். சாஸ் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆமாம். பட் ஆனால் அதை தவிர்த்து நிறைய டெக் பிஸ்னஸஸ் இங்கே ஒரிஜினேட் ஆகலை. நான் டெக் பிஸ்னஸஸ் இங்கே நல்லா பண்ணுறாங்க. ரைட், யூ சி சம்மன் இஸ் செல்லிங் ஹெர்பல் சிகரெட்ஸ் and all these things. So there are different communities, but tech communities are less. Even today, tech focused communities பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி மெட்ராஸ் இருக்குது, இசெல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் செல் இருக்குது, அது ஒன்று. அதர் தென் தட் நீங்கள் வந்துட்டு நிறைய டெக் கம்யூனிட்டிஸ் பார்க்க முடியாது. இப்போ ஸ்டார்ட் அப் டிஎன்லாம் உண்டு, பட் நீங்கள் அதோட பிட்ச்லாம் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், இது வந்து டெக் ப்ளஸ் நான் டெக்குமே இருக்கும். அது ஒரு வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் வெரி வைட் ரேஞ்ச். இஃப் யூ வாண்ட் டு பில்ட் அ டெக் ஸ்டார்ட் அப், 2 places, ஸ்டார்ட் அப் டிஎன், IIT Madras ESEL. If you want to build a non-tech startup, yes, Tamil Nadu has a very good ecosystem. If you want to build a SaaS, still Tamil Nadu has a good ecosystem. If you want to build a big tech இல்லை டீப் டெக் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் பெங்களூர் பக்கம் போக வேண்டியது இருக்குது. ஆமாம், சென்னையிலேருந்து எல்லாம் பெங்களூருக்கு டெக்குக்காக மூவ் ஆகுறாங்க. இதையும் கேட்கலான்ட்டு தான் இருந்தேன் ஆக்சுவலி அடுத்த கொஸ்டினில். பிகாஸ் ஏன்னா பீப்புள் ஆல்சோ டூ கால் பெங்களூர் as Silicon Valley of Indiaன்றாங்க. ஸோ நீங்கள் போயிருக்கீங்களா? ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. கரெக்ட்.
ஸோ பெங்களூர் வந்துட்டு இப்போ சென்னையில ஒருத்தனுக்கு வேலை போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவன் வந்து ஒரு 15 நாள், 20 நாள் ஃபர்ஸ்ட்டு உட்காந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு, ம். அதுக்கப்புறம் போயிட்டு திருப்பி ஏதாவது அப்ளை பண்ணலாமா அப்படின்னு பார்க்கணும். பெங்களூர்ல ஒருத்தனுக்கு அந்த டோர்ல வேலை போயிடுச்சுன்னா, ரெஸ்யூம தூக்கிட்டு இந்த அந்த டோருக்கு டோர்ல வந்துரலாம். கிடைக்கும். ஸோ கரெக்ட். அப்படியே தட் இஸ் த ஆமா. லெவல் ஆஃப் எக்கோசிஸ்டம் தட் கம்பெனிஸ் இஸ் தேர். யா ஆ. பெங்களூர்ல அது ஒண்ணு இருக்கு. 2வது டெக் டேலண்ட் வந்து இன்னைக்குமே சென்னையில நீங்க பில்ட் பண்ணக்கூடிய பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா, இன்ஃபாக்ட் சென்னையிலேருந்து இப்போ நெறைய பேர் மதுரை, திருச்சி, கோயம்புத்தூர்லயும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ம். அஃபோர்டபிலிட்டி ஆஃப் டேலண்ட். ஸோ டேலண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஷார்ப்பான டேலண்ட் வேணும். இல்ல இனிஷியல் இட் இட் வேரீஸ். இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் யுவர் ஸ்டார்ட்டப் யூ ஹையர் சம்மன் ஹூ யூ ஆர் வில்லிங் டு ட்ரஸ்ட். அண்ட் இன் த மிட் ஸ்கேல் யூ ஹையர் சம்மன் ஹூ இஸ் வில்லிங் டு பெர்ஃபார்ம். அண்ட் இன் த ரேபிட் growth ஃபேஸ் யூ ஆர் வில்லிங் டு ஹையர் சம்மன் ஹூ கேன் ஒர்க் தேர் ஆஸ் ஆஃப். ஸோ அது மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ இங்க வந்துட்டு ஏன் பெங்களூர் மூவ் ஆகுறாங்கன்னா, டெக் டேலண்ட் இஸ் பீயிங் பெய்டு வெல் இன் பெங்களூர். சேம் இங்க வந்து எக்ஸ் பே பண்றாங்க. ஒரு ம்ஹ்ம். டெவலப்பருக்குன்னா, அங்க வந்து ஈஸியா 2x பே பண்றாங்க. ஈவன் ஓகே. ஆஃப்டர் ஆல் திஸ் ரிமோட் ஒர்க் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். ம்ஹ்ம். ஓகே. ஸோ இப்போ இன்னொரு டவுட் ஒண்ணு இருக்கு. நெறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்ட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு. ஒரு ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷன் இருக்கு. ஆனா, இத வந்து பண்றதுக்கு எனக்கு வந்து ப்ராப்பர் இன்வெஸ்ட்மென்ட் இல்ல. நான் வந்து இன்வெஸ்டர்ட்ட போறேன்ட்டு ஐ ஹவ் சீன் எ லாட் ஆஃப் பீப்பிள் வேஸ்டிங் தியர் டைம்ஸ். மந்த்ஸ் கணக்கா வந்து ஒரு இன்வெஸ்டரோட டோர நாக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ம். அத பத்தி நீங்க என்ன நெனைக்கிறீங்க? ஏன்னா நான் வந்து ஒரு கோட் இருக்கு. நியூ பார்ன் ஹார்ஸஸ்க்கு வந்து யாரும் பெட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓடுற குதிரைக்கு தான் பெட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு கோட்டே இருக்கு. ஸோ இத எப்படி பார்க்குறீங்க? இதுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? ஓகே. அ. ஃபர்ஸ்ட் திங் வென் யூ ஹேவ் அன் ஐடியா தட் கேன் ஆக்சுவலி பி ப்ராமிசிங், யூ ஹேவ் டு கெட் கஸ்டமர்ஸ். ம். ஸோ நீங்க வந்து கஸ்டமர்ஸ் எப்போ நீங்க இன்வெஸ்ட்மென்ட்டுக்கு போனோம்னா, வென் யூ ஹேவ் அன் ஐடியா, வென் யூ ஆர் 100% ஷூர் தட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க் அண்ட் ஐ நீட் டு கெட் இன்டு த மார்க்கெட். ஃபண்ட் இஸ் த ஒன்லி ப்ராப்ளம். ரைட்? ம். தென் யூ கெட் ஃபண்ட்ஸ், ஹையர் பீப்பிள் டக் 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 டக்ன்னு முடிச்சுட்டு போணும். நீங்க எப்போ ஃபண்ட் வாங்கக்கூடாதுன்னா, நீங்களே ஒரு ட்ரையல் ஃபேஸ்ல இருக்கீங்க. நீங்களே ஒரு MVP ஃபேஸ்ல இருக்கீங்க. PMFA இப்ப தான் ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. என்ன பண்ணணும்னு நான் இனிமே தான் அப்போ வந்துட்டு இட் இஸ் பிட் டேஞ்சரஸ் பிகாஸ் ஆ தேர் ஷுட் பி ஏஞ்சல்ஸ் ஹூ ஆர் வில்லிங் டு இன்வெஸ்ட் தேர் விச் இஸ் ம். இனிஷியலா அந்த சீட் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங். அதுலயுமே நெறைய டிஃபரன்ஸஸ் இருக்குல்ல. ஆமா. ஆக்டிவ் இன்வெஸ்டர்ஸ்ன்னு கரெக்ட். சொல்லுவாங்க. பாசிவ் இன்வெஸ்டர்ஸ்ன்னு யாஹ்! சொல்லுவாங்க. ஸோ ஸோ டெஃபினெட்லி. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நீங்க ஒரு 10 கஸ்டமர்ஸ் புடிச்சிட்டீங்கன்னா, யூ ஆர் குட் டு கோ ஃபார் அட்லீஸ்ட் வந்து ஓப்பன் அப் ஃபார் ஃபண்டிங். ஏன்னா ம். யுவர் ஐடியா இஸ் ஓகே பீப்பிள் ஆர் வில்லிங் டு பே மனி. தென் யூ கேன் கோ அண்ட் பிட்ச் டு சம் இன்வெஸ்டர்ஸ். அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் நீங்க வந்துட்டு கண்டிப்பா என் ஐடியா ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு. இப்போ எனக்கு வளர்றதுக்கு மட்டும் காசு தேவை. நீங்க 2 வழி இருக்கு. பேங்க்ல கடன் வாங்கலாம். இன்வெஸ்டர் கிட்ட வாங்கலாம். அப்பதான் இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட போறாங்க. தேர்ட் திங் ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் இன்வெஸ்டர்ஸ் நீங்க சொல்றது ஆமா. என்னன்னா, இப்ப நாங்க ரொம்ப ஏர்லி இன்னைக்கு இது நடக்குதான்னு எனக்கு தெரியல. ரொம்ப ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்ல நாங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் மீட் பண்ணோம். தே காட் இன்வெஸ்ட்மென்ட் ஃப்ரம் சம்மன் ஹூ நியூ நத்திங் அபௌட் தி பிசினஸ். நெறைய பேர் தே அப்படி ஷட் இருக்காங்க. டவுன். நெறைய பேர் நல்ல அப்படி காசு இருக்காங்க. தான். ஆ. 2016ல ரூ. 1,00,00,000 வாங்குனாங்க. யோசிச்சு ம். பாருங்களேன். அன்னைக்கு வந்துட்டு அது ஒரு பெரிய காசு தான். பட் கரெக்ட். ஷட் டவுன் பண்ணிட்டாங்க. நோ யூஸ்ல. ஸோ தேர்ஸ் நோ பாயிண்ட் இன் ஆ இட். ஆமா. இன்வெஸ்டருக்கு என்னன்னா மனி மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸ்டார்ட் அப் ஸோ யூ நீட் டு கெட் ஃபண்டிங் ஃப்ரம் சம்மன் ஹூ இஸ் இன் தட் ஸ்பேஸ் ஹூ கேன் ஆல்சோ சர்வ் யூ அஸ் அன் அட்வைசர். தட் கரெக்ட். ஒர்க்ஸ். அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, இனிஷியலி டோன்ட் கோ அண்ட் ஆஸ்க் தெம் மனி, ஆஸ்க் தெம் அட்வைஸ். திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் சீன் ஃப்ரம் ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் ஹூ ஹவ் பில்ட் அ $1 மில்லியன் ஸ்டார்ட் அப். ம்ஹ்ம். ஸோ வாட் ஹி இனிஷியலி டிட் இஸ் ஒரு ஹெல்த் கேர் ஈகோசிஸ்டம் இருக்குன்னா, ஹி ஸ்லோலி காட் இன்டு த ஈகோசிஸ்டம், ஆஸ்க் ஃபார் ஹெல்ப், ஆஸ்க் ஃபார் அட்வைஸ், பில்ட் பண்ணி திருப்பி போய் அத காமிச்சாரு. நீங்க சொன்னத வச்சு நான் அத பில்ட் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்க. அப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, சரி நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட சொல்லி விடுறேன். அவர்கிட்ட போய் இத விக்க முடியுமான்னு பாரு. ஸோ ஹி வென்ட் அண்ட் சோல்ட் டூ தெம் அண்ட் ஹி காட் அ டீல். ஸோ இந்த இன்வெஸ்டருக்கு என்ன கிளியரா புரிஞ்சிருச்சுன்னா, திஸ் கை இஸ் ஏபிள் டூ பில்ட் சம்திங். திஸ் கை இஸ் ஏபிள் டூ செல் சம்திங். மேக் மனி அவுட் ஆஃப் மேக் இட். மனி. அண்ட் இஃப் ஐ அம் கமிங் இன், ஐ கேன் மேக் மனி. திஸ் கை கேன் மேக் மனி. போத் ஆஃப் அஸ் கேன் க்ரோ டுகெதர். ஸோ ஹி ஆப்வியஸ்லி வின் வின் சிச்சுவேஷன்றதுனால இன்வெஸ்டர். கரெக்ட். நீங்க வந்து எதுவுமே இல்லாம ஒரு ஐடியாவ எடுத்துட்டு போய் எனக்கு காசு குடுங்க அப்டின்னீங்கன்னா, இன்னைக்கு லாட் ஆஃப் ஸ்க்ரூட்டினி வரும். பட் ம். ஆனா, இஃப் யூ ஹேவ் அ பிராண்ட் ஆர் இஃப் யூ ஹேவ் அ ரைட் டு வின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஆர் ஃப்ரம் ரியலி குட் காலேஜஸ், மேபி யூ கேன் கிராக் தோஸ் ஃபண்ட்ஸ். ஆர் இஃப் யூ வொர்க்ட் இன் சம் கம்பெனி, இந்த ப்ராப்ளம நீங்க ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், Zohoல நீங்க ஒரு 10 வருஷம் வேல பார்த்துருக்கீங்க. அங்க இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டையோ, இல்ல ஒரு ஐடியாவையோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். என்ன கஸ்டமர், என்ன பேஸ் எல்லாமே பக்காவா தெரியும். நீங்க அத இங்க செய்ய போறீங்க. அவ்வளோதான் அப்டின்னா, ம். யூ நோ ஹவ் டு பில்ட் அப்டின்றது 10 வருஷம் Zohoல வேல பார்த்த டிக் இதாயிடுச்சு. ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் கால்ட் ரைட் டு வின். டியூ சாரி டு இன்டரப்ட். இந்த ம். டியூ டெலிஜென்ஸ்ன்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. ஆமா. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா?
இப்ப நீங்க சொல்லும்போது, ஒண்ணு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். ஆ. இல்லன்னா வந்து அவங்களுக்கான வந்து கரெக்ட்டான ட்ராக்ஷன் இருக்கணும் ஆ. அந்த பிசினஸ்ல. இது இருந்தா மட்டும் தான் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்றத சொல்ல வரீங்களா? இல்ல இது ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்லயும் பண்ணுவாங்கன்றத சொல்ல வரீங்களா? ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்லயும் பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் ஆ. நாட் டியூ டிலிஜென்ஸ். இட் இஸ் ரைட் டு வின். ஸோ ஓகே. ரைட் ஆஹா. டு வின் அப்டின்னா என்னன்னா, இப்ப நீங்களும் நானும் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறோம் அப்டின்னா, 2 பேருமே சேம் ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கோம்னா, வை வில் யூ வின் அகெயின்ஸ்ட் மீ? ம்ஹ்ம். இட் இஸ் நாட் தட் நான் வந்து என்கிட்ட சூப்பரான டீம் இருக்கு. என்கிட்ட வந்து நல்ல டிசைனர்ஸ் இருக்காங்க. அதெல்லாம் கிடையாது. பட் மேபி யூ வொர்க்ட் நீங்க ஆல்ரெடி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமென்ட் விக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல 10 வருஷம் வேலை பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா, தட் பிகம்ஸ் யுவர் ரைட் டு வின். யூ ஹேவ் அன் எட்ஜ் ஓவர் மீ டு வின் அகெயின்ஸ்ட் மீ. ஓகேங்களா? Yeah. ரைட் டு வின் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட். ஸோ ஃபார் பீப்பிள் ஹூ ஆர் கமிங் ஃப்ரம் ரியலி குட் காலேஜஸ் ஆர் சம்திங், தேர் ரைட் டு வின் ஆல்சோ இஸ் தேர் எக்கோசிஸ்டம். A lot of founders have been from that colleges and proved themselves, right? Yeah. So in the right to win is that word. It's not due diligence, it's clearly right to win. What is the Okay. edge that you have so that you can win against the other people doing the same thing? ஓகே. ஸோ இப்போ கிளாரிட்டி டெக் லேப்ஸோட இது நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் பிளான்ஸ் என்ன? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல எங்களோட கோல் என்ன அப்படின்னா, ம். டு எனேபிள் ஒரு 1000 ஸ்டார்ட்டப்ஸ், கம்பெனிஸ் ஆர் பிஸ்னஸஸ் ஆர் startups in investor pools to support them in their AI or software journey. That's what we are trying to do. We understand a lot of AI tools have come up for building software. பட் இப்போ நாங்கள் டச் பேஸ் பண்ணுற கிளையண்ட்ஸ் எப்படி எங்களுக்கு அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுதுன்னா, we see people who are coming with serious money and they know they have a market. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு $100,000 ஆர் $120,000 ஆர் $50,000 எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு they wanted to build a product that is usable by the customer. So ம்ஹ்ம். those are the consumers or those are the clients that we are going against or we ஆமா. are going with to build them a proper product which they can take to the market and make sense for their customers. So for next 5 years, the goal is 1,000 businesses or companies that we are looking to ஆல்ரைட். enable, empower, transform, whatever it is. ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் தட். அப்புறம் கடைசியில முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின். ஃபியூச்சர் பில்டர்ஸ்க்கு உங்களோட லாஸ்ட் மெசேஜ் என்ன? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க நெறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க. அதான் ம். ஜஸ்ட் டூ இட். வேற எதுவும் கரெக்ட். கிடையாது. ஸோ ஒன் திங் தட் ஹெல்ப்டு மீ மேபி இட் குட் ஹவ் பீன் அ பிட் ஏர்லியர்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டார்ட் ரீடிங் சம் புக்ஸ். ஸோ நீங்க நெறைய விஷயம் வந்துட்டு இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்ஸ்ல கிடைக்கும். இந்த ஒரு பர்ட்டிகுலர் சிச்சுவேஷன எப்படி ஹேண்டில் பண்றது இதெல்லாம். So my 2 or 3 favorite books were 0 to 1, which is everyone knows today in the startup Yep. ecosystem. Hard Things About Hard Things. This is a fantastic book because this will actually tell you this is the problem, this is the solution you have to face. ம்ஹ்ம். And third book is Creativity Inc. நான் சொன்ன ஆர்டர்லயே படிங்க. ஃபர்ஸ்ட் 0 to 1 படிங்க. ஓகே. ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவீங்க. அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் திங்ஸ் அபவுட் ஹார்ட் திங்ஸ் படிங்க. யூ வில் நோ ஹவ் டு மேனேஜ் சிச்சுவேஷன்ஸ். கிரியேட்டிவிட்டி இன்க் இஸ் ஆன் அ ஹையர் லெவல் வேர் ஹீல் பண்ண building போறீங்க. culture, scaling, how do you set up teams, and all these things. ம்ஹ்ம். One other book could be Four Principles of Disciplines of Execution, which is not well known. Sorry, which is known, but not a lot of people are recommending. But I thought this book is also useful. ஆல்ரைட். Yeah. தட்ஸ் ஆல். ஐம் அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். அவ்வளோதான். தேங்க் யூ. தேங்க் யூ ஃபார் Thank you so much for having தேங்க் me யூ here. வெங்கட். Yeah, and all the best உங்களுக்குமே. தேங்க் யூ. தேங்க் யூ நீங்களும் ஸோ வந்துட்டு மச். நல்ல ஒரு சூப்பரான டீம் பில்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. Yeah. சூப்பரான ஒரு இக்கோசிஸ்டமும் பண்ணிட்டுருக்கீங்க. ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் கம்பெனி ஆஸ் வெல். தேங்க் யூ. I think தேங்க் you யூ ஸோ should talk மச். about yours also for a minute at least. நீங்க என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்கன்ட்டு. We'll do that in the later videos. ஏன்னா Okay. இப்போ ஃபோக்கஸ் வந்து புதுசா ஸ்டார்ட் பண்றவங்களுக்கு வந்து என்ன வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கவங்க என்ன வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ண முடியும்ன்றது தான் எங்களோட கம்ப்ளீட் கோலாவே இருக்கு இந்த பில்டர்ஸ் ரூம் பாட்காஸ்ட் சேனல்ல. ஸோ லெட்ஸ் கோ வித் தட் ஃப்ளோ. நம்ம ஃப்ளோவை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம்னு யோசிக்கிறேன். அண்ட் வித் தட் நோட், தேங்க்யூ கைஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் இதுதான் பில்டர்ஸ் ரூம் பாட்காஸ்ட் கைஸ். எந்த கிளாமரும் கிடையாது. ரியல் ஸ்டோரீஸை வந்து ரியல் ஃபவுண்டர்ஸை உட்கார வச்சு அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து உங்களுக்கு ஒரு லேர்னிங்காக ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் எங்களோட மோட்டிவ். அண்ட் டில் நெக்ஸ்ட் டைம், கோ அவுட் அண்ட் பில்ட் திங்ஸ். தேங்க்யூ. Thank you so much. தேங்க்யூ.